students of class 9. Now, in our life science and environment, let us know about the formation of first cell. The biogeny, or life from non-living chemical compounds, involved two main steps. First, the origin of protocells, and secondly, the formation of earliest cells. Regarding origin of protocells, it may be called that inside the microsphere, you have already studied according to the model of microsphere. It was the first cellular organism as proposed by Fox, and its structural organization was mostly similar to coacervate. It was principally made up of protein enclosed within a semi-permeable membrane, and inside the microsphere, in the presence of enzymes, the nucleotides might have combined to form nucleic acids. DNA, deoxyribonucleic acid, and RNA, ribonucleic acid. These two nucleic acids, they control metabolism in cell. The biochemical reactions in a cell is controlled by these two nucleic acids, DNA and RNA, with the help of or in presence of enzymes. And inside the microsphere, in presence of enzymes, the nucleotides might have combined. Nucleotides are the building blocks of nucleic acids. A nucleotide comprises of a sugar, a pentose sugar, and a guanine or adenine, that means purine or pyrimidine. Examples are thymine and cytosine. These two, purines and pyrimidines, are together called bases. So, a sugar unit and a base and phosphoric acid, these three components form a nucleotide, and these nucleotides polymerize to form a nucleic acid. Polymerization, I have to explain it once again so that you can understand. Polymerization, suppose a chain at a sickle, it is a combination of rings, one after another is attached in some way to form a chain. Likewise, a polymer is also a combination of such units, basic units, and
actually deoxyribonucleic acid or ribonucleic acid. These are the abbreviated terms of these nucleic acids are DNA and RNA. These are formed by polymerization of nucleotides, and with the help of enzymes, the nucleotides might have combined to form nucleic acids. Some chances of association of proteins and nucleic acids resulted in the formation of nucleoproteins. A combination of nucleic acids and proteins are called nucleoproteins. The synthesis of nucleic acids and nucleoproteins marked the beginning of life, and genetic material came into existence. এভাবেই জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল। তার মানে জীবন সৃষ্টিতে আমরা যে মডেলগুলো দেখলাম, যে প্রপোজালগুলো পাচ্ছি, কোয়াসারভেটস, তারপর যে একদম আদিম যে কোষের মতন বস্তুগুলো, মাইক্রোস্ফিয়ার, এইগুলো যতক্ষণ না সেলফ প্রোপাগেটিং হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ না এগুলো বিভাজিত হয়ে দুটো হয়, দুটো থেকে চারটে হয়, এইভাবে যতক্ষণ না এদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে পারে আপনা আপনি, এবং এরা যতক্ষণ না নিজেদের মধ্যে জীবনের যে সমস্ত লক্ষণ সেগুলো সৃষ্টি করতে পারে, ততক্ষণ তো এগুলোকে কোষ বলা হবে না। তো প্রোটোসেল, এই মাইক্রোস্ফিয়ারের যে কথাটা একটু আগে বললাম, মাইক্রোস্ফিয়ারের মধ্যে কোনো একটা সময়ে এনজাইম, ডিএনএ, আরএনএ উপস্থিত হয়েছে ওইভাবেই বায়োকেমিক্যাল রিয়াকশানের ফলে, এবং সেই সমস্ত প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিডগুলোর কম্বিনেশনের ফলে নিউক্লিয় প্রোটিন সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলোকে আমরা বলতে পারি যে জীবনের সূচনা। এবং এইগুলোকেই জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল বলা হয়, নিউক্লিয় প্রোটিনগুলোকেই। ইট হ্যাড দি পাওয়ার অফ রেপ্লিকেশন, নিজের মতনই আরেকটা এরকম প্রোটোসেল তৈরি করা, রেপ্লিকেশন। উইথ দি ফরমেশন অফ নিউক্লিক অ্যাসিডস অ্যান্ড সারফেস মেমব্রেন, দি মাইক্রোস্ফিয়ার্স চেঞ্জড ইন্টু ফার্স্ট লিভিং সিস্টেম কল্ড দি প্রোটোসেলস। আদিম কোষ কখন তৈরি হলো? যখন ওই মাইক্রোস্ফিয়ারগুলোর মধ্যে ডিএনএ বা আরএনএ বা বোথ, প্রথমে আরএনএ ওয়ার্ল্ড সৃষ্টি হয়েছিল বলেই মনে করা হয়। আরএনএ প্রথম তৈরি হয়েছিল এবং তারপর এনজাইম তৈরি হয়েছিল। আরএনএ, এনজাইম এরা মিলে ওই যে মাইক্রোস্ফিয়ার, তার রেপ্লিকেশনের ক্ষমতা, অর্থাৎ সেটা তার নিজের মতন আবার একটা মাইক্রোস্ফিয়ার তৈরির ক্ষমতা এসে গেল, এবং তার মধ্যে নানা রকম বায়োকেমিক্যাল রিয়াকশানস ঘটতে থাকলো, যেটাকে আমরা মেটাবলিজম বলতে পারি। তার ফলে প্রোটোসেলস তৈরি হলো। I hope I can make you understand about the protocells and their origin. Then, in the second phase came the formation of earliest cells. That means protocells were formed before the formation of earliest cells. The continued selection in protocells with perfection of membrane system. There was a membrane that developed around the microsphere, and that membrane system became more and more perfect with the passage of time, and the protocells were there was continued selection of protocells, means the protocells which were unable to meet the conditions of life were rejected in nature. That means they were lost. They could not develop into cells, but which had the capacity
of maintaining the system of life, they were selected in nature. They could remain in nature and propagate, and that means replicate. However, this is called selection. Selection মানে কি? ধরো যে একটা কুকুরের 4টে বাচ্চা হলো, এই 4টে বাচ্চার মধ্যে দেখা গেল যে একটা খুবই উইক, আর একটাও মানে তার চেয়ে হয়তো একটু বেটার কিন্তু উইক, কিন্তু দুটো বাচ্চা বেশ সতেজ। দেখা গেল মা কুকুরের সঙ্গে সেই বাচ্চা 4টে থাকছে, তারই স্তন্যপান করে তারা বড় হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারল না, দুটো পারল না। দে কুড নট উইথস্ট্যান্ড, অ্যান্ড ফাইনালি দে ওয়ার রিজেক্টেড, দে ওয়ার নট সিলেক্টেড, দুটোই বেঁচে রইল, টিকে রইল। এই যে সিলেকশান কথাটার মানে বুঝতে হবে, এটা আরও ইলাবোরেটলি তোমরা বুঝবে যখন আরও এই বায়োলজি বা লাইফ সায়েন্স বিষয়টাকে গভীরে পড়বে। দ্য কন্টিনিউড সিলেকশন in protocells with perfection of membrane system resulted in the origin of first cell. They acted as ancestor to present day prokaryotes and eukaryotes. Which are prokaryotes? Prokaryotes means তোমরা ক্লাস 8এই পড়েছো যে cells have two parts mainly. The protoplasm is divided into two parts. One is nucleus, and around the nucleus there is a cytoplasm. Together the cytoplasm and nucleus together constitute the protoplasm itself, which is covered by a membrane system, and this is a cell. So এই যে প্রোক্যারিওট বলতে আমরা বুঝবো সেটাই, যাদের এই নিউক্লিয়াসের বাইরে আমরা ক্লাস 8-এ পড়েছি, নিউক্লিয়াসের বাইরে একটা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন আছে, নিউক্লিয়াসের ভেতরে নিউক্লিওপ্লাজম বা একটা জেলি জাতীয় পদার্থ আছে, ক্রোমোজোমস আছে, এবং আছে একটা নিউক্লিওলাস আছে। তাহলে নিউক্লিয়াসের কটা অংশ পেলাম? নিউক্লিয়ার মেমব্রেন, নিউক্লিওপ্লাজম, নিউক্লিওলাস অ্যান্ড ক্রোমাটিন জালিকা, অথবা যেটা ডিউরিং সেল ডিভিশন যেটা ক্রোমোজোমে পরিণত হয়। যাই হোক, এই যে 4টে অংশ যদি নিউক্লিয়াসের থাকে তখন তাকে বলবো আদর্শ নিউক্লিয়াস। তো ইউক্যারিওটস, ক্যারিয়ন মানে নিউক্লিয়াস, ইউক্যারিওটস মানে অর্গানিজমস হ্যাভিং এ কমপ্লিট নিউক্লিয়াস, তাকে বলা হয় ইউক্যারিওটস। আর যাদের থাকে না, যাদের শুধুমাত্র ওই ডিএনএটা ওই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে সাসপেন্ডেড অবস্থায় থাকে, ডোবানো অবস্থায় থাকে, তাদেরকে বলা হয় প্রোক্যারিওটস। তাহলে এই যে প্রোক্যারিওটস অ্যান্ড ইউক্যারিওটস, তাদের অ্যানসেস্টার হচ্ছে আর্লিয়েস্ট সেলস, and they were anaerobic. Anaerobic means they could live without oxygen. They could live in an environment free of oxygen, and they possibly obtained energy by fermentation of some of these organic molecules that were there inside their cell. They were heterotrophic. Trophic means they depended on the existing organic molecules for their nutrition. The hot dilute soup that develop into coacervates, এই যে এগুলোর মধ্যে অর্গানিক মলিকিউলস আছে। এই যে অ্যানারোবস, তারা এই সমস্ত অর্গানিক মলিকিউলগুলোকে ফার্মেন্টেশন করে, ফার্মেন্টেশন হচ্ছে এক ধরনের অ্যানারোবিক হচ্ছে রেসপিরেশন বলতে পারো, যে কোনো কার্বোহাইড্রেট জাতীয় ফুড বিশেষ পদ্ধতিতে রেখে দিলে সেটা ইথাইল অ্যালকোহলে পরিণত হয়। তাহলে এটা এক ধরনের ফার্মেন্টেশন পদ্ধতি। আমরা জানি যে
খেজুর রস এই শীতকালের দিনে পাওয়া যায়, সেটা একটু বেলায় যদি নামানো হয় তাহলে ওখানে স্যাকারোমাইসিস বা ইস্ট বলে এক ধরনের ছত্রাকের সংক্রমণ ঘটে এবং তারা ওর সুগারটাকে ফার্মেন্টেড করে তাকে ইথাইল অ্যালকোহলে পরিণত করে দেয়। তার ফলে তখন এটা মদ জাতীয় জিনিসে পরিণত হয়, তাড়ি বলা হয় বাংলায়। তো এই ফার্মেন্টেশন আর কি। এছাড়াও আরও ভেরিয়াস টাইপস অফ ফার্মেন্টেশন আর দেয়ার। যাই হোক, এই যে ফর ফার্মেন্টেশন organisms do not require any oxygen, so they were anaerobic, and by the process of fermentation energy is produced which is used to maintain the body of the organism. So they are the first cells, the earliest cells were all anaerobic. That means their origin in oxygen free atmosphere, and they possibly obtained energy by fermentation of some of the organic molecules. They are heterotrophic. Heterotrophic means the word opposite to heterotrophic is autotrophic. Jara green plants having chlorophyll inside their body, this chlorophyll part can produce glucose in combination of carbon dioxide and water and in presence of sunlight. তাহলে এই যারা অটোট্রফস, যারা স্বভোজী, তারা নিজের দেহে খাদ্য তৈরি করতে পারে নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারে। সমস্ত সবুজ উদ্ভিদকে স্বভোজী বলা হয়। আর হেটেরোট্রফিক কারা? যারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না, খাদ্যের জন্য অন্য কোনো উৎসের ওপর নির্ভরশীল। তাহলে পরিবেশে যে সমস্ত জৈব যৌগগুলো তৈরি হয়েছিল, এই ধরনের অ্যানারোবস যাদের কথা আলোচনা হচ্ছে এখন, এরা সেই জৈব যৌগগুলোকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করত, নিজেরা ওইটা তৈরি করতে পারতো না। সেই জন্য তাদেরকে বলা হচ্ছে হেটেরোট্রফিক। They were dependent on the existing organic molecules for their nutrition. Brief outline of the abiotic origin of life. So now let us see it briefly. Prebiotic conditions that prevailed, that was present before the origin of life. Then precursor of biomolecules developed, and those after that coacervates and microsphere developed. Then came into being protocells, then earliest life forms. This is the chain of reactions of abiotic origin of life. And origin of eukaryotic cells. Aerobic respiration evolved sufficient oxygen in the primitive atmosphere. Prokaryotes gradually modified, adapting in the existing new conditions. They developed true nucleus and other cell organelles. Thus, free-living eukaryotes originated in the ancient ocean. These eukaryotes lead to the evolution of protists, plants, fungi and animals. কি হলো ইউক্যারিওটস? ইউক্যারিওটস মানে organisms having true nucleus. That type of nucleus which had 4 parts: nuclear envelope or nuclear membrane, inside that nucleoplasm, nuclear reticulum or chromatin, and nucleolus. These 4 parts constitute a true nucleus, and those organisms having true nucleus are called eukaryotic cells. They respired aerobically, that means with the help of oxygen, and in the primitive atmosphere sufficient oxygen was produced. Prokaryotes gradually modified, adapting in the existing new conditions. They developed true nucleus and other cell organelles.
Thus they became eukaryotes. Thus free-living eukaryotes originated in the ancient ocean. These eukaryotes lead to the evolution of protists, plants, fungi and animals. So again we can summarize what happened step by step in the origin of life from complex organic compounds in the primitive atmosphere according to the modern theory. First, complex organic compounds such as polysaccharides, fats, proteins, nucleotides, nucleic acids, etc. Then came the coacervates or microspheres, that means aggregates of complex organic compounds capable of growth and division. Then protocells, where initiation of life with genetic material and power of replication. Then came the prokaryotes, who had no organized nucleus, only nucleic acid was present in suspended form inside their protoplasm, and the prokaryotes evolved into eukaryotes which have well organized nucleus. Then sources of variations. Variation, what is variation? Variation is the primary requirement for biological diversity in nature. ধরো যে তোমার চারপাশে 10টা কুকুর আছে, 10টা কুকুর 10 রকম দেখতে। কুকুর হওয়া সত্ত্বেও তাদের জেনেটিক কনস্টিটিউশন প্রায় একই হওয়া সত্ত্বেও তারা আলাদা আলাদা দেখতে। এই যত মানুষ আছে 700 কোটি মানুষ পৃথিবীর, প্রায় শুধু আইডেন্টিক্যাল টুইন ছাড়া বাকি সমস্ত মানুষ তারা ভিন্ন ভিন্ন দেখতে। তার মানে দেয়ার আর ভ্যারিয়েশনস, ভেদ আছে, পার্থক্য আছে। ভ্যারিয়েশনস ইজ দি প্রাইমারি রিকোয়ারমেন্ট ফর বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি ইন নেচার। প্রকৃতিতে যে এত তফাৎ, এত যে বৈচিত্র্য, এর কারণ হচ্ছে ভ্যারিয়েশন। নাও দ্য কোশ্চেন মে অ্যারাইজ হাউ দ্য ভ্যারিয়েশন মে বি অরিজিনেটেড। As causes of variation, we may denote two events. Two events may cause variations. One is mutation and the other is recombination. What is mutation? Mutation is a sudden heritable change in the genetic material of an organism. That means in the DNA or in the RNA, sudden changes may occur, and the process of such sudden changes is called mutation. Because of a new mutation, new form of expression or of a character may occur. যখন মিউটেশন হয়ে গেল, এটা এক্সাম্পল দিই, যে কোনো একজন মানুষের শরীরে জন্মের সময়তে একটা মিউটেশন হয়ে গেছে। তার ফলে আমরা যেমন ইন্ডিয়ানরা বাদামি স্কিনড, ব্রাউন স্কিনড পিপল হ্যাভিং মেলানিন ইন আওয়ার স্কিন, দেখবে আমাদের মধ্যেই কেউ কেউ আছেন যাদের স্কিনে কোনো রকম মেলানিন নেই, অ্যালবাইনো বলা হয়। তার মানে ওই মেলানিন প্রডিউসিং যে সিস্টেমটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তার ফলে সে অ্যালবাইনো, সাহেবদের মতন গোলাপি গোলাপি গায়ে রং হয়ে গেছে। তাহলে এটা হচ্ছে মিউটেশন। এর ফলে কী হচ্ছে? ভ্যারিয়েশনস আসছে। ওইটা একটা মেজর মিউটেশনের কথা বললাম, কিন্তু এরকম মাইনর মিউটেশন আমাদের সবসময়তেই হচ্ছে। এবং উইথ দি প্যাসেজ অফ টাইম, when we grow older, mutations occur in our genetic material, that is DNA. And for this, some normal chemical reactions are hampered, and that is the primary cause of aging. আমরা যে বুড়ো হয়ে যাই, ক্রমশ বয়স হয়ে যাচ্ছে, চুল পাকছে, তারপরে হচ্ছে যে স্কিনগুলো শিথিল হচ্ছে এবং শরীরের ক্ষমতা কমে আসছে। এই যে চেঞ্জেস দ্যাট অকার with the increase in age of an organism, এইটাকে বলা হচ্ছে এজিং, বার্ধক্য।
এই বার্ধক্যটা আসছে কিন্তু মিউটেশনের কারণে। তাহলে মিউটেশন হচ্ছে সার্টেন চেঞ্জ ইন জেনেটিক কনস্টিটিউশন আর রিকম্বিনেশন। When the organism interact with their environment, mutation may happen within the organism. যে পৃথিবীর যে পরিবেশ, এই পরিবেশের সঙ্গে আমরা সবসময় রিয়্যাক্ট করি। আমরা পরিবেশের উষ্ণতা, তার তারতম্য হলে রিয়্যাক্ট করি। যদি উষ্ণতা বেড়ে যায় কম জামা কাপড় ব্যবহার করি, উষ্ণতা কমে গেলে আমরা বেশি জামা কাপড় ব্যবহার করি। আমাদের একটা ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট আছে, আমরা খাদ্য গ্রহণ করি, সেটা স্টমাকের ভেতরে হজম হয়, সেখানে একটা এনভায়রনমেন্ট, ইভেন সেলুলার এনভায়রনমেন্ট, কোষের মধ্যে একটা এনভায়রনমেন্ট আছে, দ্যাট ইজ অলসো ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট। তাহলে আমরা এক্সটার্নালি এনভায়রনমেন্টে আর কী কী রিয়্যাক্ট করি দেখো, আমরা বাইরের অ্যাটমসফিয়ার থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করি ফুসফুসের সাহায্যে, এবং সেই অক্সিজেন আমাদের রক্তের মাধ্যমে সমস্ত কোষে কোষে ছড়িয়ে যায়। তার মানে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট থেকে অক্সিজেন ঢুকে পড়ছে শরীরে, দিয়ে সমস্ত কোষে সাপ্লাই দিচ্ছে। আবার কোষের মধ্যে ওই অন্য পদ্ধতিতে তৈরি হওয়া, ওই রেসপিরেশনেরই পরিণতিতে তৈরি হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড, সেটাও আবার রক্তবাহিত হয়ে আবার ফুসফুসে পরিত্যক্ত হচ্ছে, এবং সেটা আমরা এনভায়রনমেন্টে ছেড়ে দিচ্ছি। দ্যাট মিন্স উই আর অলসো চেঞ্জিং দি এনভায়রনমেন্ট কনস্ট্যান্টলি। এবং এর ফলে আর প্ল্যান্টসটা কি অপোজিট জিনিস করছে দিনের বেলায়, তারা অক্সিজেন প্রডিউস করছে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে নিচ্ছে পরিবেশ থেকে, আর আমরা কী করছি, যে অক্সিজেন নিয়ে নিচ্ছি, কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করছি। তার ফলে plants are also changing the environment, we are also changing the environment, thus a steady state condition in the environment remains। এবং সেইটা হচ্ছে যে মানে জীবের বেঁচে থাকার উপযোগী একটা পরিবেশ, একটা মোটামুটি স্থিতিশীল পরিবেশের এটা তৈরি হয়ে যায়। যাই হোক, অল দি অর্গানিজমস ইন্টারাক্ট উইথ দেয়ার এনভায়রনমেন্ট, একটু এইটুকু বুঝতে পারলাম অন্তত। অ্যান্ড মিউটেশন মে হ্যাপেন within the organism, এটাও জানলাম। Sometimes to adapt to the surrounding environment, one organism may develop change in the genetic constitution through mutation. মিউটেশনের ফলে আমরা সারাউন্ডিং এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে আমাদের চেঞ্জ হয়। মানুষগুলো চেঞ্জ হয়েছে দেখো না, যা ধরে নেওয়া হয় বিভিন্ন এখন পর্যন্ত যা প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ধরে নেওয়া হয় যে আফ্রিকায় মানুষের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল। তারপরে তারা ছড়িয়ে গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে, যেখানে সূর্যের আলো কম যায়, শীত বেশি, সেই সব অঞ্চলের মানুষরা তাদের ওই মেলানিন, সূর্যের আলোর থেকে আসা যে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, সেটাকে আটকানোর জন্য আমাদের ত্বকে মেলানিন থাকে, কারণ ওই আলট্রাভায়োলেট রশ্মি আমাদের শরীরে ক্ষতি করবে। দ্যাট মে ব্রিং অ্যাবাউট চেঞ্জেস ইন আওয়ার জেনেটিক কনস্টিটিউশন। এবং টু প্রিভেন্ট দি এন্ট্রি অফ ultraviolet rays, ultraviolet cosmic rays into our body, we have developed melanin in our skin. But those people who live in colder regions, they get very little sunshine and sunlight, and therefore they need not any melanin in their skin. They have become demelanic. European people, many European people, American people, you will see that they have no melanin. The white-skinned people, we call them, and these changes, the Chinese, they have grown their skin yellowish, and the Indians have brown colored skin. The skin complexion differs from region to region due to adjustment with the change of environment. And these change of complexion of skin, this is one example, just hundreds of thousands of examples are there, that organisms
adjust with their environment by changing their genetic constitution, by changing their physical characters. And such changes develop in the genetic constitution through mutation. Whereas recombination, what is recombination? It is an event of reorganization of genetic material, and in eukaryotic organisms where the genes are located in chromosomes, such reorganization of genes may be possible during gamete formation by meiotic cell division. I am telling you some terminologies, some jargons are coming up, and of which you know very little, and wherever possible I am trying to explain, and the rest of the jargons or terminologies which are being used cannot be explained right now, because in that case the text will never end. However, an event called crossing over promotes reciprocal exchange of parts between the non-sister chromatids of the homologous chromosomes during prophase 1 of meiotic cell division. Variation thus develops serves as raw material for evolution. Frankly speaking, the author of these books could present the things in an easier way, in a more easy way, so that it becomes understandable to everyone. But unfortunately, that did not happen. So the teachers have to explain such points. What is crossing over? Crossing over is a phenomenon of exchange of genetic material between non-sister chromatids. What is non-sister chromatid? এই আবার একটা প্রশ্ন এসে গেল, নন সিস্টার ক্রোমাটিড কি? অ্যাকচুয়ালি একটা ক্রোমোসোম, তার দুটো ক্রোমাটিড থাকে, দুটো ক্রোমাটিড একটা অংশে যুক্ত থাকে, ঠিক আছে? সেই অংশটাকে বলা হয় সেন্ট্রোমিয়ার। দুটো ধরো সুতো, তাই একটা জায়গায় যুক্ত হয়ে আছে, একটা অংশে শুধু যুক্ত হয়ে আছে, সেই যুক্ত অংশটা যেখানে যুক্ত হয়ে আছে সেটাকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ার। এরপরেতে তাহলে ওই যে দুটো সুতো, ওই 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 গোটাটাকে দুটো সুতো দিয়ে তৈরি ওই পুরো অংশটাকে যদি আমি ক্রোমোসোম বলি, তাহলে তার এক একটা সুতোকে আমি বলবো ক্রোমাটিড, কেমন? এবং তারা সিস্টার ক্রোমাটিডস। ওই রকম আর একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি পাশাপাশি রাখি, আর একটা ক্রোমোসোম, তার দুটো মানে সিস্টার ক্রোমাটিড আছে, তাহলে ওই যে কোনো একটা ক্রোমোসোমের একটা ক্রোমাটিড অন্য আর একটা ক্রোমোসোমের আর একটা ক্রোমাটিডের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত, না তারা নন সিস্টার ক্রোমাটিডস। এইটুকুই বলতে পারি আমি এই মুহূর্তে। Biodiversity simply means the variety of plants, animals and other organisms in a particular area. What is biodiversity? জীব বৈচিত্র্য কাকে বলে? Suppose you have been told to count the types of plants and animals and other organisms found in your school area, in your school campus. সেখানে তুমি কীভাবে, how can you do the job? তুমি কি করবে? একটা খাতা নেবে, কলম নেবে, নিয়ে পরপর যত গাছ দেখছো তাদের, ধরো তোমাকে একজন বটানিস্ট দেওয়া হলো, হু ক্যান আইডেন্টিফাই দি প্ল্যান্টস, একজন জুওলজিস্ট দেওয়া হলো, হু ক্যান আইডেন্টিফাই দি অ্যানিমালস। তাহলে তুমি একটা অধিকাংশ গাছ এবং উদ্ভিদ এবং প্রাণীর নামই তোমার অজানা, তুমি সেগুলো দেখছো, তোমাকে একজন বটানিস্ট হেল্প করছেন, বলে দিচ্ছেন এটার নাম এই, এটার নাম এই, তুমি পরপর লিখে যাচ্ছ। একজন জুওলজিস্ট হেল্প করছেন, তার দ্বারা তুমি লিখে যাচ্ছ, এবং তার এই মাটিতে বা ওখানে কোনো জল থাকলে সেই সব অংশে কোনো যে মাইক্রো অর্গানিজমস, যে প্রোক্যারিওটস, ফাঙ্গি, এইসব যদি কিছু থাকে সেগুলোকেও আইডেন্টিফাই করার জন্য তোমাকে বায়োলজিস্ট দেওয়া হলো। তাহলে এইভাবে আইডেন্টিফাই করতে করতে তুমি দেখলে যে ইনসাইড ইয়োর স্কুল ক্যাম্পাস, সাপোজ তুমি দেখলে ইনসাইড ইয়োর স্কুল ক্যাম্পাস দেয়ার আর 1 lakhs of organisms,
1 lakhs of types of organisms, 1 লক্ষ ধরনের অর্গানিজম তুমি পাচ্ছ প্রকারে। আম গাছ 5টা পেলে, তার মানে আম গাছটা এক ধরনের ধরবো আমি। শিরীষ গাছ 20টা আছে, শিরীষ গাছটা এক ধরনের ধরবো। এইভাবে দেখা গেলো 1 লক্ষ ধরনের পেলে, তাহলে এইটা একটা ভ্যারাইটি অফ প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস অ্যান্ড আদার অর্গানিজমস বলতে পারি। দিস ইজ কল্ড বায়োডাইভার্সিটি। এটাই তাহলে তোমার স্কুল ক্যাম্পাসে যা পেলে, এটাই যদি তুমি নিরক্ষীয় অঞ্চলে যাও, যে নিরক্ষীয় বনভূমি অঞ্চলে দেখো, তা স্কুল ক্যাম্পাসটা যদি 5 একর জায়গার ওপরে হয়, তাহলে নিরক্ষীয় অঞ্চলের ওরকম একটা 5 একর জায়গা বেছে নিয়ে সেখানকার প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমাল স্টাডি করলে তুমি দেখবে অনেক বেশি ভ্যারাইটি আছে, তার মানে সেখানে বায়োডাইভার্সিটি বেশি। এরপরে আমরা যদি আবার এই একই এরিয়া নিয়ে ধরো একটা মরুভূমি অঞ্চলে যে স্টাডি করি, দেখব সেখানে বায়োডাইভার্সিটি ভীষণভাবে কম, বিকজ অফ প্রেজেন্স অফ এক্সট্রিমস অফ ক্লাইমেটস। তো এক্সট্রিমস অফ ক্লাইমেটিক কন্ডিশনস হচ্ছে যে রিডিউস দি বায়োডাইভার্সিটি। তাহলে বায়োডাইভার্সিটি simply means the variety of plants and animals and other organisms present in a particular area. At the highest level, all the different species on the entire earth can be considered. তো পৃথিবীর বায়োডাইভার্সিটি যদি বলি, তাহলে গোটা পৃথিবীতে কত রকমের জীব আছে সেগুলো কনসিডার করা হবে। অ্যান্ড অন এ মাচ স্মলার স্কেল, যেগুলো বলছিলাম এতক্ষণ স্কুলে বা কোনো একটা জায়গায় নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে, তাহলে সেখানে এগুলোকে মাচ স্মলার স্কেলে বলবো। সেক্ষেত্রে কী হবে, অল ডিফারেন্ট স্পিসিস অফ অ্যান ইকোসিস্টেম মে বি কনসিডার্ড, দ্যাট ইজ স্পিসিস উইদিন এ পন্ড ইকোসিস্টেম। ইচ স্পিসিস অফ ভেজিটেশন অ্যান্ড ইচ ক্রিচার has a vital role towards the existence of every organism. Every organism is related to each other. The plant, animal and insect species interact and depend upon one another for food, shelter, oxygen and soil enrichment. Hence, biodiversity is an essential part for survival and maintenance of life. Currently, total amount of species vary between 5 to 10 million. Wilson 1999 তিনি বলছেন যে 50 থেকে 100 লক্ষ মানে 1 কোটির মতন স্পিসিস পাওয়া যায়, and they are believed to constitute the global biodiversity. And the term biodiversity was first coined by W.G. Rosen. It's a contraction of the word biological diversity. এটিকে সংক্ষেপ করে biodiversity. Tropical forests and coral reefs show great species diversity. যে তোমাদেরকে বলছিলাম না যে ক্রান্তীয় বনভূমি বা নিরক্ষীয় অঞ্চলের বনভূমি, তো এইখানটা এই বায়োডাইভার্সিটি, রিগার্ডিং বায়োডাইভার্সিটি ব্যাপারটা হলো যেখানে বেশ যেখানকার পরিবেশ জীবের বসবাসের পক্ষে অনুকূল, সেখানকার খাদ্যের উৎস এবং জীবের মধ্যে পারস্পরিক খাদ্যের সম্পর্ক বিদ্যমান, সেই খাদ্যের সম্পর্ক যদি থাকে, ধরো একটা বনের কথা যদি বিবেচনা করি, তো সেখানে যেমন বাঘ থাকবে, তেমন তার যদি 10টা বাঘ থাকে তাহলে 1000 খানেক হরিণ থাকতে হবে, কারণ বাঘ তো প্রতিদিনই হরিণ মারবে আর খাবে। তো এই যে খাদ্যের সম্পর্ক, যদি সাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ যদি হরিণ বা অন্যান্য যে সমস্ত প্ল্যান্ট ইটিং অর গ্রাস ইটিং অ্যানিমালস, হার্বিভোরস যাদেরকে বলি, সাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ হার্বিভোরস থাকলে তবে ফিওয়ার নাম্বার অফ কার্নিভোরস থাকবে, মাংসাশী প্রাণী তাদের চেয়ে কম সংখ্যায় থাকবে। তো হার্বিভোর যত সংখ্যায় থাকবে তাদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি সংখ্যায় প্ল্যান্টস থাকতে হবে, কারণ হার্বিভোরস feed on
গ্রাস অ্যান্ড প্ল্যান্ট পার্টস। তাহলে প্ল্যান্ট পার্টস এবং গ্রাস প্রচুর থাকতে হবে, তবে সেখানে হার্বিভোরসগুলো থাকতে পারবে। হার্বস মানে প্ল্যান্টসকেই চলতি কথায় হার্বস বলা হয়, যদিও হার্বস মানে হলো গ্রাস লাইক প্ল্যান্টস। শ্রাবস মানে হলো গুল্ম জাতীয়, মানে যাদের অল্প কাষ্ঠল অংশ আছে, যেমন টগর গাছ, জবা গাছ, এগুলোকে বলা হয় শ্রাবস। অ্যান্ড ট্রিজ, যাদের কাষ্ঠল অংশ বেশি, যেমন আম গাছ। তো higher plants are divided into herbs and shrubs and trees, 3 types. তো এইসব যেখানে সাফিসিয়েন্ট নাম্বারে থাকবে সেখানে হার্বিভোর থাকবে, সেই হার্বিভোর যেখানে সাফিসিয়েন্ট নাম্বারে থাকবে সেখানে কার্নিভোর থাকবে, কারণ এই সবগুলোর সঙ্গেই পরস্পর খাদ্যের সম্পর্ক আছে। আর সাফিসিয়েন্ট মানে সূর্যালোক থাকতে হবে, তবে প্ল্যান্টসগুলো ফুড তৈরি করতে পারবে। জল থাকতে হবে সাফিসিয়েন্ট, এবং এক্সট্রিমস অফ ক্লাইমেট থাকলে অসুবিধে হয় অনেক জীবের পক্ষে মানিয়ে নেওয়া, অ্যাডাপ্টেশন বা অভিযোজন করে নেওয়ার অসুবিধে হয়। সেক্ষেত্রে যেমন মরুভূমিতে, সেই জন্যে জীবের সংখ্যা কম হয়, কারণ সেখানে সোর্স অফ ওয়াটার কম, সেখানে হচ্ছে যে টেম্পারেচার ভেরি হাই অ্যাট ভেরি লো ইন অ্যাট নাইট অ্যান্ড ভেরি হাই ইন ডে টাইম। এই সমস্ত এক্সট্রিমস অফ ক্লাইমেট সেখানে প্রেজেন্ট আছে, যা জীবের বাঁচার পক্ষে উপযোগী নয়। তাহলে বায়োডাইভার্সিটি বহাল রাখতে হলে পৃথিবীর পরিবেশটাকে সঠিক রাখতে হবে, তাহলে বায়োডাইভার্সিটি মানে our planet as a whole will be able to maintain its biodiversity if we keep our environment amiable and appropriate for living organisms. আজকে এই পর্যন্তই থাক। নেক্সটে আমরা নেক্সট চ্যাপ্টার এবং মোস্ট ভাইটাল চ্যাপ্টার শুরু করতে পারি।